Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, hi, how are you? I hope you all fit and fine and staying at home. As you are completed your 3rd standard and you are going to 4th standard. As myself Asha sir, I am science teacher in Siddaganga school. As in science, the 4th standard as science, first chapter is food and digestion. First lesson, food and digestion. As main topics to be covered in this lesson are different types of nutrients present in food. Different types of nutrients present in food. As in this topic we are going to learn about functions of different nutrients and balanced diet. Okay. Yes, in this topic we are going to learn about the functions of different nutrients and also balanced diet. Yes, next topic is how digestion takes place in our body. So yes, after taking food it goes to undergo the process of digestion. Yes, how digestion takes place in our body. And next, some tips for proper digestion. For proper digestion, what we have to do, that steps are going to study in this topic. Next is the preparation of food. So we are going to prepare food. How do we prepare food? About this thing is in this topic. Yes, at the end, how to preserve food. So we have to going to preserve food. Yes or no? About all these things we are going to learn in this lesson. So first mainly we have to go basics. So now first basic in the nododadre. See, in our surroundings we can see too many things. Yes or no? Too many things we can see. In these things we have classified main groups, living and non-living. See, in the living things there are some life process activities is going, but in the non-livings cannot. Yes, life process activities means, so living things need food. Living things can grow, living things can move from place to place, living things can go reproduction. See, these are all life process activities is going in living things only, but non-living things cannot. Okay, example for living things, plants, animals, human beings, these are all comes under in the living things. But in the non-living things, mountain, building, vehicles, book, pen, too many things are non-living things. But in the living things, plants, human beings and the animals. Okay, for to survive their life, they need what? Mainly they need food. Living things need mainly food to survive their life. Yes, how do these living things get their own food? So how do these living things get food? As you know, plants are prepare their own food. Yes or no? So plants are prepare their own food, but animals cannot, including human beings also. Including human beings also cannot prepare their own food. Okay. See, how do animals and plants and animals and human beings get their food? Yes, these animals and human beings get their food from plants. They are directly or indirectly depend on plants for their food. Yes, okay. Why do living organisms need food? Living organisms need food for their growth and for energy and then for strength. So why do animals need food? Yes, why do we need food? Why do we need food? About this thing we are going to learn now. Okay. Yes, why do we need food? We need food for growth, energy and strength. And other daily activities for breathing, vital activities like breathing, for digestion. To do all things we need food. We need food for growth,
energy and strength. We need food for to do vital activities like breathing. Breathing means respiration, for digestion and other daily activities. What? Daily activities. For daily activities, for walking, playing, for jumping. Many activities we are going to do in our life, daily activities. So ನಮ್ಮ daily activities ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ activities ಮಾಡ್ತೀವಿ. To write. So ನಾನು ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ we need what? Energy. So we need energy. So ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. That energy comes from food. To jump, to run, to walk. Yes, to do all these activities we need energy. So that energy comes from food only. For vital activities, so vital activities means ಓಕೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗೇನು ಫುಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಟು ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್, ಸಿ ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಟ್, ಫಾರ್ ಟು ಗ್ರೋತ್ we need energy. To do work we need energy. Yes, for strength we need energy. So we need energy. So strength ಗೆ food ಬೇಕು. So food gives us growth, energy and strength. So food ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ, ಎನರ್ಜಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ, to do daily activities and vital activities we need what? Food. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಫುಡ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತೀವಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್? ಸೊ ವಿ ಈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ನ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಈಟ್ ವಾಟ್? ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್? ಲಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಲಾವು, ದೋಸೆ ಆ ಥರ ತಿಂದರೆ noon ಏನು ತಿಂತೀವಿ? ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಚಪಾತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಅಗೇನ್ ರೈಸ್, ಚಪಾತಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೋಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಫುಡ್ನ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲಿ? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಫುಡ್ನ ತಿಂತೀವ? ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಅದೇ, ನೈಟು ಅದೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೂ ಅದೇನಾ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಸ್, chapati. That chapati comes from wheat. Yes or no? ಗೋಧಿ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಟು ನೀಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಟು ಡೂ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ವಾಟ್? ಫುಡ್. ಸಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್. ಸಮ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ. ಸಿ ರೈಸ್, ಚಪಾತಿ, ಎಗ್, ಮಿಲ್ಕ್, ಮೀಟ್, ಚಿಕನ್, pulses, cereals, these are all healthy food. Some foods are junk foods, it's unhealthy. So some foods are unhealthy. Example, gobi, pan. So outside food ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. So those are all unhealthy to us. So pizza, burger, continuous ನಾವು ತಿಂದ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ illness, unhealthy. So but healthy food, egg, chicken, meat, rice, wheat, cereals, grains, these are all healthy to us. So we eat different varieties of food. So we intake different varieties of food. See, healthy food contains what? Nutrients. Healthy food contains nutrients.
healthy food contains what? Nutrients. What is meant by nutrients? ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Yes, nutrients means it's a component of some substances. It's a component of some substances like carbohydrates, vitamins, minerals and proteins, and also it contains roughage and also water. See, nutrients contains what? Carbohydrates. Now we are going to learn about nutrients. Says what are the functions of nutrients and different types of nutrients. So nutrients ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Different types of nutrients ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So different types of nutrients are carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. These are all the components of nutrients, and nutrients is a very important essential to our body. See, it's a nourish our body. See, nutrients are nourishment our body. See, nutrients is content. So nutrients na components are carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. These are all the components of nutrients. So normally ನೀವು ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್? ಟೇಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ದೀಸ್ carbohydrates gives us energy to do work. See, these carbohydrates gives energy. It gives energy to do work. See, we are going to do more work. So ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಂಪಿಂಗಿಗೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗಿಗೆ, ರನ್ನಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಟು ಡೂ all these activities we need energy. That energy comes from this carbohydrates. See, carbohydrates ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, cereals, vegetables, bread, rice, chocolates, sweet, etc. It contains what? Carbohydrates. See, carbohydrates ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? It's gives energy to do work. Carbohydrates gives us energy to do work. Yes or no? So carbohydrates ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ಸ್ವೀಟ್, rice. Too many food items contains what? Carbohydrates. Too many different food stuffs contain carbohydrates. See, these carbohydrates gives us energy to do work. So no.
So these carbohydrates gives energy to do work. If you not take the carbohydrates, what happens? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ನ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಲ್, ಸೊ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ, ವೀಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೊರಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, cereals, bread, rice, potato, these all contain what? Carbohydrates. These carbohydrates gives us energy to do work. If you not get the carbohydrates, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರೋ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೀಕ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಫರ್ ಪಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯಾಟ್. See, normally carbohydrates gives us energy, okay, but fats gives us more energy when we compare to the carbohydrates. So fats gives us more energy when we compare to carbohydrates. So fats carbohydrates ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್, ಸೀಡ್ಸ್, ಬಟರ್, cheese, means dairy and dairy products gives us more fats. So more fats ಇಂದ ನಮಗೆ we get more energy, okay, by eating oil, seeds, butter, dairy products. By taking dairy products we get more energy. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆಯಿಲ್, ಸೀಡ್ಸ್ನ, ಬಟರ್ನ ತಿಂತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ, ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ವಾರ್ಮ್, ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And more fats it will be caused to us, it's a danger to us. So more fats ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಟ್ನ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ more carbohydrates. If you want to do the more physical work, you have to take more carbohydrates. Yes, in this case the fats gives us more energy. So fats ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? more energy, it gives us more energy to do work. So fats contain ಇರುವಂಥ food items, so oil, seeds and butter, nuts, etc. Okay, these extra fats, see, extra fats is collected in the form of fat only ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ gives energy to do work. So that's why we call these are energy giving food. See, carbohydrates and fats are called energy giving food. Carbohydrates and fats are called energy giving food because it gives us energy to do work. Okay, so normally carbohydrates gives us energy. So which food stuffs contain more carbohydrates? Fruits, cereals, vegetables, bread, chocolate, sweets, etc. And next is about
fats. So fats contain what? It's also gives us energy to do work. See, fats contain ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಯಿಲ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್, ನಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ more fat. As fats keeps us warm. Okay, next we are going to learn about proteins. So next ನಾವೀಗ proteins ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, proteins. So next nutrient which one? Proteins. So nutrients ಅಲ್ಲಿ first one carbohydrates ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So now let's we start about proteins. So ಹಾಗಾದರೆ proteinsನ ನೋಡೋಣ. So normally carbohydrates are called energy giving food. So why do we call the carbohydrates are energy giving food? Because it gives us energy to us to do work. So that's why we called it as a energy giving food. Carbohydrates and fats are energy giving food. Next one is proteins. Next we are going to learn about proteins. Yes, normally ನೀವೀಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ 3 feet ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಓಕೆ 2.5 feet ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ grow up. It helps to grown up and also repair our body. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ? ಸಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟಿರೋ ಹೈಟ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನಿ ವೂಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವೂಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. See, when we intake more proteins, our height is also increased and also it helps to repair our body. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವೂಂಡ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಫುಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? Normally, examples, which foodstuffs contain more protein? Milk, eggs, chicken, paneer, and beans. Also potato and potato, etc. These all as proteins contain food or big milk, eggs, chicken, paneer, beans, potato. These all contains more protein. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, the proteins or helps to grow up. It's increase the height of the human beings and as well as in the animals, and also it's a repair our body. If it is get any wound or any fractions, it helps to repair our body. See, proteins iruvanಥ food items such as milk, eggs, chicken, paneer, beans and potato, etc. So too many types of food items contain what? Protein. So you know, proteins are helps to grow up and repair our body. So that's where proteins are called body building food. What we call protein? It's a body building food. Proteins So proteins are called body building foods because it helps to
build our body. So build our body ಅಂದರೆ it's increase our height and also width. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡ್ತಲ್ಲೂ ಹೈಟ್ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈಸ್ proteins are called body building food. So proteins are called body building food. Carbohydrates are called energy giving food. Proteins are called body building food. So carbohydrates are gives us energy to do work. So that's why we called energy giving food. Proteins are helps to grow up and repair our body. So that's why proteins are called body building food. Okay, next one, nutrients is minerals and vitamins. Vitamins and minerals are the next nutrients. So protein is helps to grow up and also it's helps to repair our body. So that's why we called proteins are body building food. Carbohydrates are energy giving food. Proteins are called body building food. Yes, next is about vitamins and minerals. This one is the third nutrients. Okay. See, vitamins and minerals are helps to protect us from diseases. So vitamins helps to protect us from diseases. So no, actually it's this vitamins are helps to protect us from diseases. What about the minerals? So this minerals is helps to formation of teeth, blood and bones. You see, vitamins is helps to protect us from diseases. Yes, too many diseases causing from germs. So by germs it causes germs ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. By protect us from diseases we have to take vitamins and this minerals is helps to formation of teeth, blood and bones. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರೂಟ್ಸ್ and vegetables. Fruits and vegetables contain more vitamins and minerals. So fruits and vegetables contain what? More vitamins and minerals. So ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, more vitamins and minerals ಇರುತ್ತೆ. Normally when you cook the fruits and vegetables, so normally fruits ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, but when we cook the vegetables it loses its vitamins. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಈಟ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ರಾ ಆಗಿರೋಂಥ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫುಡ್. See, vitamins and minerals are protect us from diseases and also it helps to formation of teeth and blood and bones. So that's why we called vitamins and minerals are protective food. So vitamins and minerals are protective food.
Because it's protect us from diseases and also it's helps to formation of teeth and blood and bones. So which foodstuffs contain more vitamins and minerals? Fruits and vegetables. Fruits and vegetables contain what? More vitamins and minerals. Yes, I just spoke you. So you have to take raw vegetables, fruits. It gives us more vitamins. Okay. See, vitamins are protective food. Carbohydrates are energy giving food. Proteins are bodybuilding food. These are the main nutrient components. So, main nutrient components. Which one? Carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. So, carbohydrates are gives to energy to do work, and proteins are helps to bodybuilding, and next vitamins and minerals are protect us from diseases, as well as it helps to formation of teeth, blood and bones. Yes, okay my dear students, in this session we discussed about functions of nutrients. So nutrients na function ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in the next session we are going to learn about a balanced diet. So next session we are going to learn about balanced diet. Okay my dear students, thank you.